A little over 2 years after its formation, Telangana went for a major revamp of its revenue administration. PeddaPalli is one such district in north of Telangana state, which was carved out of the erstwhile Karimnagar on the 11th of October 2016. PeddaPalli district has been at the forefront of the Swachh Barath mission from the beginning. As a result of the mass movement of construction of 1,41,685 individual household toilets, PeddaPalli was eventually declared as an open defecation-free district in the year 2017. With this, the district administration began to immediately focus on the ODF plus activities and its sustainability. బయటికి లేడీస్ అంటే ఇప్పుడు ఆ లాట్రూమ్ లేకుండే అంతకుముందు లాట్రూమ్ లేక వాళ్ళు దరిదాపు 1 కిలోమీటర్ లెక్క ఇక ఎట్లా వాతావరణం బట్టి మొగోళ్ళు ఎట్లా ఇంట్లో ఉండరు కదా మేడం, ఏదో పనులకు బయటికి వెళ్తారు. వాళ్ళు పోవాలంటే 1 కిలోమీటర్ దూరం పోవాలి. అది ఇప్పుడు లాట్రూమ్లు అందరికీ ఇంటింటికి లాట్రూమ్ అయింది కాబట్టి ఎవరి అద్దులో వాళ్ళు లాట్రూమ్ కట్టుకొని అది ఇనుకుడు గుంటలు సుతం ఇప్పుడు అన్నీ సెట్ అయినాయి. In the year 2018, under Swachh Sarvekshan Gramin, PeddaPalli was declared first among South Indian states and third at the national level. The appreciation with an award was presented by the then Minister for Drinking Water and Sanitation, Srimati Uma Bharati. Another national award, the Swachh Sundar Sauchalay, was presented by the Honorable Minister for Jal Shakti, Sri Gajendra Singh Shekhawat in 2019 for sensitizing people to continuously use the toilets built. As part of Swachh Sarvekshan Gramin, an annual survey was undertaken by the Ministry of Drinking Water and Sanitation, wherein 17,400 villages and 690 districts in the entire country were surveyed and ranked on the basis of quantitative and qualitative sanitation. After reaching its pinnacle in all the Swachhata parameters, PeddaPalli district was recognized as the cleanest district in the country. The overall best performing district was awarded by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on the occasion of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Also, 3 panchayats of PeddaPalli district have won national award under Deen Dayal Upadhyay Panchayat Sashaktikaran Puraskar and Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar under general and sanitation thematic categories. Also, PeddaPalli district collector was one among the only 2 collectors in the country who was invited to be a part of the Indian delegation to the prestigious World Water Week event held at Stockholm, Sweden in September 2019. Irrigation was another priority for the district administration that has earned a lot of appreciation from all quarters. A tail-to-head technique was initiated to improve user efficiency and productivity of water under the ICUT of the Sriram Sagar project. The technique saw 46.28% more area under irrigation with a saving of 48% of water utilized. A whopping 2.8 lakh metric tons of paddy was produced during the Rabi season of 2018, which was the highest recorded in the area. A paper on this successful experiment was presented and showcased at the 3rd World Irrigation Forum held by the International Commission on Irrigation and Drainage in the presence of 86 countries. Under the Water, Sanitation and Environment Conservation Initiative, the construction of over 75,000 soak pits in the entire district under the NREGS brought lasting changes in the district. With this initiative,
The open drains of PeddaPalli villages have been totally done away with. All household drain water is routed to these soak pits, and hence there is no unclean water discharge from any house into the open drains. This means there is no breeding ground for mosquitoes and flies. అంతకుముందు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు సుతం అమ్మలక్కలు కానీ రైతు కానీ ఎక్కతక్క వాడారు. ఇప్పుడు ఎన్కుడు గుంట మందమే వాడుకుంటారు వాటర్. ఖర్చు కాకుండా దాన్ని మట్టుకు దానికి సరి చేసుకుంటారు కాబట్టి అది మూతేస్తారు కాబట్టి దాంట్లో దోమలు ఈగలు ఎవి తయారైతలేవు. బయట వాటర్ ఉన్నప్పుడు దోమ బాగా తయారైంది. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎవరి వద్దులు వాళ్ళు సరి చేసుకుంటారు, అంత మట్టుకే సరిపెట్టుకుంటారు. Interestingly, the incidence of dengue cases dropped by 85% from 2018 to 2019. ఈ ఇనుకుడు గుంతల వల్ల మాత్రం ఇట్లా అంతకుముందు ఇట్లా జాలర్లు ఇలాంటివి ఉండి మనం వేస్టేజ్ వాటర్ కానీ ఏదైనా చెత్త కానీ వాటి వల్ల ఆ బ్యాక్టీరియాస్ వచ్చి దోమలు వచ్చి ఆరోగ్యానికి హాని కలగడం కానీ జ్వరం రావడం కానీ ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు ఉండేవి. ఇప్పుడు ఇనుకుడు గుంతల వల్ల ఏ ప్రాబ్లం లేదు, దోమలు ఇట్లా ఏం రావట్లేదు. Water conservation has been of top priority in the district. About 1,000 kilometers of staggered trenches, contour trenches and boundary trenches have been constructed across the hills and hillocks of the district, facilitating percolation of rainwater in the trenches. Planting of trees on the bunds of these trenches has also been taken up to increase green cover. ఆ గుట్టకు రైతులకు అనేది నీరు అనేది లేకుండే. ఆ గుట్టకు తవ్వుడుతోటి ఆ రైతులకు బావులకు వాటర్ వచ్చి అంటే ఇక ప్రతి రైతుకు బాగున్నది. ఆ బావులకు నీరు రావాలంటే అవి తవ్వుతూనే నీరు వచ్చింది. చెరువు అంతా రెండినా కానీ నీళ్ళు రాకుండే అంతకుముందు. ఇప్పుడు చెరువులో నీళ్ళు వచ్చాయినా రాకున్నా ఆ దవ్వుట్లా పొలాలు కానీ చేన్లు కానీ వాళ్ళు చేసుకునే రైతుకు కొంచెం అది అవుతుంది, సాగు అవుతుంది. ఉపాధి పని పెట్టి ఇట్లా గుంతలు లభించడం వల్ల అందులో నీరు ఆగుతుంది. నీరు ఆగడం వల్ల అందరు పంటలు మంచిగా పండించుకున్నారు, ప్రతి ఒక్క పంట వేస్తున్నారు. సంవత్సరానికి 2 కాదు 3 పంటలు తీసే అవకాశం కూడా ఇప్పుడు ఉన్నది. An ancient technique of improving green cover called seed bombing was also taken up in the district. Seeds of forest species are tucked into mud balls made with a mixture of clay, red soil and Jeevamruth, dried in the shade and then dispersed over hills and hillocks. This helps in germination once it rains. A record number of 2.24 crore seed balls were prepared and dispersed on the hills and hillocks of the district, with extensive participation from the people, students, public representatives, officials and staff of the district. There has been a 60% to 80% survival of these plants. కందకాలు తీయడం వల్ల మా పొలాలలో బాయిలలో నీళ్లు ఉంటున్నాయి. మాకు అన్ని అనుకూలంగా ఉంటున్నాయి మేడం, అన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంటున్నాయి. The district administration also took up the initiative of planting 6 lakh plants on one single day by the women in the district on the occasion of Shravana Shukravaram under the Intintiki Harita Mahalakshmi program. A unique concept of Vanaravanams has been taken up in the district to combat the menace of monkeys that destroy crops due to the non-availability of food in the forests. 20 kinds of wild fruit-bearing species have been hence taken up for plantation in about 400 acres of land spread across the district at the rate of at least 1 Vanaravanam for every 2 to 3 villages to facilitate food for monkeys and to protect the crops of the farmers. In order to secure participation of the corporate sector in greening the district, many corporates have been roped in by the district administration, and an amount of 11.41 crore of CSR funds came in to provide 2-row avenue plantation on both sides of the 60-kilometer long highway Rajiv Rahadari.
As part of the Swachh PeddaPalli initiative, the administration constructed community toilets in all the 263 villages of the district from the DMFT funds provided under the Prime Minister's Khanij, Kshetra, Kalyan Yojana. బయటికి వెళ్ళడానికి ఆడపిల్లలు వెళ్ళాలంటే బయటికి వెళ్ళాలంటే పొద్దున్నే మగపిల్లలు అటు ఇటు తిరుగుతుంటారు. వాళ్ళకి చూసి కనీసం ఒకరు లేకున్నా ఒకరు అయినా సిగ్గుపడుతుంటారు. కాబట్టి అందరికీ మంచి అవగాహన ఇచ్చినాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఇంటింటికి ఇంకుడు గుంత ప్లస్ బాత్రూమ్స్ లెట్రిన్స్ ప్రతి ఒక్కరు కట్టుకున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. Segregation of household waste, construction of household compost pits, safe disposal of plastic, and distribution of bins to collect the segregated waste has been taken up in all households of the village. All the 263 villages in the district have a completed and fully functional dump yard constructed under NREGS with separate enclosures for plastic collection. Another important initiative was taken up for the menstrual hygiene of the women. The self-help women group of PeddaPalli started to manufacture hygienic, high-quality, affordable and biodegradable sanitary napkins under the district brand name Sabala. The entrepreneurial initiative for women and by women ensured that menstrual hygiene is available at the doorsteps of the women in every household. This has resulted in significant reduction in the number of women visiting government hospitals with reproductive and urinary tract infections. The district administration has not only banned the use of single-use plastic but also roped in SHGs to manufacture eco-friendly alternatives such as non-woven bags, cloth bags, jute bags and other biodegradable material. This was financed under the Prime Minister's Employment Generation Program or other bank loans. The entire district machinery comprising of officers, staff, self-help group women, public representatives took up plogging on the roads of PeddaPalli district. Almost 40 metric tons of plastic was collected till now from all the 4 municipal areas of the district. And now, plogging is a daily activity. Swachh Sukravaram is taken up in the villages and municipal areas of the district, wherein the entire district administration visits all villages and municipal areas from 6 am to 10 am every Friday. This was to take up Swachhata activities and to sensitize the public to keep the district clean. ప్రతి ఊరికి వెళ్తే ఒక ఇంటిని చూసినప్పుడు ఆ ఇంటిలో ఒక మరుగుదొడ్డి ఆ ఇంట్లో ఒక ఇంకుడు గుంత, అలాగే ఇంటి చుట్టూ చెత్త చెదారం ఏం లేకుండా కూడా ప్రజల్లో చాలా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. మేము ఉదయం 6 గంటల నుండి మ్యాక్సిమం సాయంత్రం ఒక 3-4 వరకు విలేజ్లోనే ఉండి టీములుగా ఏర్పడి ప్రజాప్రతినిధులు అంటే సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులు, అలాగే వాళ్లకు గ్రామస్థాయి అధికారులను అటెస్ట్ చేస్తూ టీములుగా మొత్తము వార్డుల్లోకి పంపి ప్రజల్లో అవేర్నెస్ తెప్పిస్తున్నాం. Thus, the district administration framed Pancha Sutras and motivated people across the district to follow these. All members of the family shall use the toilet in the house. Every household shall have a soak pit as well as a compost pit. Every household shall have a kitchen garden with leafy vegetables and shall definitely take care of the 6 plants given to them under Haritaharam. The compost generated from the household waste shall be used to raise the kitchen garden. Every household shall segregate waste and collect plastic separately. Every woman of menstruating age in the family shall use Sabala sanitary napkins. The efforts of PeddaPalli are presently on to make every single household in PeddaPalli district compliant with these 5 principles. This is to ensure sanitation and minimize anemia and other health issues
among women and children. Swachhata nundi swasthata varaku, from cleanliness to good health, remains the motto of every citizen of PeddaPalli.